E aí galera, Chevas aqui. E hoje vamos jogar mais um pouquinho de Noire. No último episódio a gente ganhou uma promoção. Eu não lembro para que área que nós fomos agora, mas enfim, vamos lá. Vixe, isso aí. Já era. All right, gentlemen, take your seats. Let's get this over before lunch. Floyd Rose of the Homicide Squad has decided to take early retirement. We will all miss Floyd and the steely edge he brought to his police work. The department has arranged a wee drink at the Galway Arms to quench the mighty thirst a man gets from 25 years of police work. 25 anos. Floyd's departure leaves a place at the top table, and the chief has seen fit to promote Cole Phelps from burglary to the homicide desk. Stand up, Phelps. Take a chair. A emoção da galera. You're in the major leagues now, Sonny. Rusty Galloway, a fine lawman of the old school, will be taking you under his wing. Your first case is the murder of a woman, found last night and bearing all the signs of the werewolf. Get out to the scene, lads. Vamos lá ver isso aí então. Lobisomem. Somebody can tell us what the hell is going on? I've been in this job 20 years. I never fired my gun. Do you have the address? It's been all over KGPL. It's off Temple Street, between Belmont and Glendale. Vamos lá então. Isn't he the cop they've been talking about on the Tem radio? novo Want chofer another agora. commendation? Sim, meu filho, você quer me dar as mãos? Sai fora. That price is outrageous. My wife. I'd rather you took the wheel. Treasured orange juice for hours. Ah, Let's say concentrate in the cart. como assim? Vamos ver se tu pode dirigir. You're behind the wheel. Vai lá, chofer. Nossa, que lagado. Chegamos à cena do crime. Vamos dar uma conferida no local aí, no corpício. Yes, sir. Well, part of it. Kids park here, they use it like a lover's lane. It's a working neighborhood. Some trouble, but nothing like this. Acho que o som tá meio baixo, deixa eu aumentar essa parada aí. You were first on the scene? Yes, detective. Aí, lero aí pro cara. No, sir. We cleared out them vulture reporters so Pinker and the coroner could work. They're waiting to talk to you. Go house to house and see what you come up with. Vai lá, pode mandar. Deixa eu aumentar o som. Dá uma faladinha aqui. Carruthers, Phelps. You make homicide? Looks like it. Galloway Sou um has cara been foda. making me feel Tô sempre welcome. sendo promovido. I bet he has. Has the scene been secured? Patrolman Houlihan saw to it. The victim's personal effects are still where they fell. Vamos dar um look nessa parada lá. Depois a gente vê o corpo dela. Um pente inútil e uma bolsa. Vamos lá na bolsa, né? The victim's bag? Ai. Não, volta. Ah. Abre ali. Vai pegar só o botão de novo. Looks brand new. Can't be the one used on the body. Então tá, então não usar esse botão no corpo da tia. Não vou nem olhar aquela porcaria ali, né?
Pista B. Looks like some kind of puzzle or parlor game. Ah, esse aqui tá muito fácil, né, cara? Isso é um puzzle, pô. Você tá de brincadeira. Bamba Club. The Bamba Club. Tem um lugar pra ir, Must pelo have a menos. Né? temple layer. Tem outro negocinho amarelo aqui. Acho que tivesse pegado. What can you tell me about the shoe prints? Men's size 8s. Tinker lifted impressions for me to compare back at the lab. Tá. Tamanho 41. Cause of death? Caraca, hein? Could be the head injuries. She has been badly stalked. Nossa. What caused the blunt force injury to the face? Could be anything from a baseball bat to a lug wrench. I'll have more details after the autopsy. Vai àquele lugar, BD Tex. Interesting. What's the writing on the victim? BD, like Dahlia, X. Your guess is as good as mine. Could be something to it, or it could be the killer's trying to throw you off the scent. Either way, I'll run tests on the lipstick. Any idea of the time of death? From the temperature, I'd say after midnight. I'll confirm with you later. Can we get to the Bamba? Man could die of thirst in a case like this. Vamos ao clube então. Mas adivinha? Você vai dirigir. Vou marcar aqui, localizações, Clube Bamba, definir destino. Corre, meu filho. Corre, nós não temos tempo. Não, não, não. Vai pro teu lado. You drive. Ah, I need to go over the case. é o que me faltava. Eita, chega buzinando já. Demônio. Bom, um padrão, né? Porra, nem me mexi. Ó, sacanagem. Gentlemen, what can I get you? Phelps and Galloway, LAPD. Were you working here last night? Yes. How can I help, officer? You can start with Falando. your name. Isso aí. Garrett Mason. You're the regular bartender on nights? I'm a temporary barman. I work for an agency. I fill in at bars across town. Do you remember a woman who came in here last night? 5'7", about 110 pounds, blonde hair. Que não tava com a cara amassada. You mean Celine Henry? Yes. Do you know anything about her? I don't. But the owner, Mr. McCall, serves her most nights. Would you like to speak to him? I would. He sits at the back of the club. Wears a hibiscus. You can't miss him. Is there anything else? Sim, ele tá com uma planta? Fire Parece um away, disco. Phelps. I'll stay here, a little apart. Pour me Que? 3 fingers of Tu vai, rye. tu vai beber? Vamos trabalhar, cara. Não dá pra derrubar ele? Ah, preguiçoso. Ali. Detective Phelps, LAPD. We're investigating the murder of Celine Henry. Do you know her? Celine? House officer. Christ. Sure I know her. She and I and Jacob, her husband, we go way back. She was here last night? Sure, she's a regular. Celine was a lovely woman. Mulher encantadora. É, suspeito visto com a vítima. Was Mrs. Henry here with anyone last night? Not at first. Celine already had quite a head start. Tá She attracted cachaçada. attention? Certainly. A few gentlemen became very enamored with her and her stories. One guy in particular. Tá falando a verdade, então. You know him? No. He's been in a couple of times. Did they leave together? Yes. At around 11. If it helps, I made the guy's license plate. Opa, isso ajuda. Daí, tá.
Pô, eles não precisavam da interação pra mim jogar isso aqui. I think this could be a great help, sir. Thank you. Então tá, tem uma placa. Conhece o marido? Sure I know Jacob. He was in the Corps. He met Celine on a furlough and married her when the war was finished. Put up with a load of shit. Do you think he killed his wife? No. No, not in my opinion. Tu pensou, meu querido. Mas eu não vou dizer que tá mentindo, não. Só com dor, então vai lá. So if it wasn't Jacob, then you probably let her out of here with the guy who killed her. How do you feel about that? Stow the attitude, will ya? I tried to get onto Jacob. I rang him up. Asked him to come pick her up like usual. But he refused. She picked some night to push him over the edge. I rang him back around 11:30. 11h30 o cara não tava lá. Então tá. Ligou, o cara não atendeu. Thanks, Não Mr. quis Cole. ir buscar a Big mulher. help. One more thing. Would you have an Nossa, ele address fez for duas perguntas. Celine? 142 North Union Ave. God knows I had to send her home in enough cabs to remember that. Legal, temos um endereço. Vamos lá na casinha dela. Residência do Harry. Celine. Vamos lá, preguiça. Levanta aí. Let's get out of here. Vamos. Hey, what's the hurry? My stool was just starting to warm up nicely. Deixa eu telefonar pro cara. Posso entrar pra pegar o... Ver se encontra a placa do carro. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Phelps, 1247. How can I help, Detective? I need a registered owner on a license plate, Sem troca de cena 2boy8899. dá mais som. Yes, Som de Detective. fundo. I'll need to Cara, contact the sabe? DMV. Shall I relay the details via KGPL? Please. Thanks. Ó, aqui não tem som. Quando tava de lado tem som. Ó, o cara já saiu. Meu querido. Dirige aí. Can you drive to the... You find... Casa da patroa, vamos dar uma olhada aí. Será que o marido tá em casa? Ai, meu filho, demora. Pô, eu mal mexo já, videozinho de novo. I'll try the back door. Right here, sir. Vai lá, gordo, cachaceiro. Pô, parece que a gente tá num filme, né, cara? Não dá nem pra jogar direito, pô. Tá de sacanagem. Oh, o vidro quebrado. Quem é que ia quebrar? Side window's been Jimmy. Looks like somebody's creeped the joint. Vamos dar uma olhada então. Já vamos começar. Op. Aqui. Começar pelo vidro quebrado. Burglar used the pry bar. Why did you kick the door in? Think I'm gonna climb through a broken window in a $30 suit? You got another thing A tradução coming. estava errada. Ele perguntou por que ele quebrou a porta e não foi pela janela. Ó, um bilhete. Ah, bilhete do marido, ó. Jacob. Beleza, temos mais um endereço pra Celine ele. and Jacob are obviously having problems. So he's demoted. Ó, solta esse bilhete, cara. Remind Ó, you, o bilhete. drink like Cola. this, you feel on the back of my hands. Vamos dar uma olhada no quarto, ver se o sapato do cara I'll talk to the neighbors. é do tamanho do que tava pegada Don't lá. talk all day about it, Phelps. I get nasty when I'm thirsty. Interroga os vizinhos. Não, deixa eu dar uma olhada aqui primeiro. Galloway, Aqui, homicide, ó, aqui tem um back sapato. number 564. Request technical Vai. services for suspected 459 and Não posso 143 pegar o North sapato. Que ridículo.
E aí, joia? Tiffany. The rest of this stuff is junk. Might explain the missing ring. Uma foto. A regular Amelia Earhart birthday. The ring looks distinct. Pelo menos a gente tem ideia de como é que é o anel, né? O que tem mais pra ver aqui? Do lado da cama. Opa, foi mal. Tá deixando todo mundo tonto aqui. Opa, tocou a musiquinha. Para, meu filho. Tá. Opa. Opa. Para de correr. Para de correr. Para de correr. Aqui. What's that? Probably. Obrigado. Provavelmente não é nada. Vai. Dá uma olhada nessa sala lá. Nessa salinha. Cara. Para de correr. Optimistic, Cole. Ah, tá. Ah, tá. Nada, não toca a musiquinha. Opa. Que bom. Uma chave pra nada. Ai, ai. This isn't what Sapatão. size 9s. 43? Above average for a Caraca. lady. A mulher tem 2 metros de altura. Bom, vamos falar com os vizinhos. Fala, gordo. Que conveniente. O vizinho chegou agora. Run, Forrest. Calma, senhora, não fuja. Sou um policial. LAPD. Are you acquainted with Celine Henry, Miss? Horgan. Jennifer Horgan. Caraca, não precisa berrar. I've Calma, known senhora. Celine for more than 10 years. Our children grew up together. What's going on, officer? Did you see Mrs. Henry go out last night? Well, I'm no busybody, you understand. É But assim. Se tu sabe, tu é Celine had been drinking. intrometido. And she and poor, long-suffering Jacob had a terrible row. I think Jacob may have given her a black eye. He Vixe. stormed out and she went Cara back bateu nela? inside. Did he come back? No. Celine was listening to music and shouting until she left around 10 p.m. She was very drunk to have been driving. But she is not the sort of person you can stop from doing something when her dander is up. What Saiu is this bêbado de about, casa já officer? então. Is Celine all right? I'm afraid Mrs. Henry has been murdered, ma'am. Murdered? Murder. Oh my God. I'm afraid I need to go and sit down. Tchau. Obrigado por quase nada. Corre. Vamos visitar o apartamento que o marido deve estar, que ele falou que estaria lá. Deixa eu anotar a posição. Para de travar o jogo. Merda. Vai lá. Okay, Phelps, we go in hard. 10 horas da Follow manhã. my lead. Sim, já tá com a arma puxada já. Ó, ó, ó. Porra! You Jacob Henry? Yeah. Who's asking? LAPD. Quem? Não, somos You're traficantes. under arrest for the murder Maluco. of your wife, Celine Henry. Murder? Celine? Save the dramatics Oh, my for God. RKO, pal. You got bigger problems. What the hell are you talking Entram about? armados, já guarda a arma. You come Ô, in here, que you tell merda. me that Celine is... Take a seat, Mr. Henry. she's... We're gonna have a look around, then we'll talk. Jesus. I'm sorry. Nós vamos dar uma olhada? Não, eu vou, né? O gordo nunca faz merda nenhuma. I get even the slightest signature of flight. Uma panela.
Ó, o lápis mágico faz. Tem que fazer isso. Ah, vai aparecer o que escreveu. Vai. Perde tempo não. Obrigado pela oferta, preciso de você para fazer algo com minha esposa. Vixe. Não tá nada bom, hein? Dá uma olhada no quarto. Vê o tamanho do sapato. Aqui? Não, aqui é lá de fora. Não, é pra cá. Onde é que é? Aqui. Conveniente, um sapato gigante aqui. 11. Size 11. 46. É 41 da cena do crime. Para de travar jogo. Muito obrigado. Caraca, esse cara não tem nada pra mim olhar. Mentira, será que tem alguma coisa? Não, só comida, velho. Pô. Não, não quero falar ainda. Sai ficando aí. Vou falar com ele então. Último contato com a vítima. When did you last see your wife, Mr. Henry? Last night. I went to see her. We talked. Things got a little out of hand. I left. Tá. Isso a gente sabe que é verdade. You don't remember what time you last saw your wife alive? Look. Sorry. I left. Maybe 9 p.m. Might have been a little later, but right around 9. Tá. So who could have killed Celine? Where did she go last night? Caraca, o cara é todo Bar, I agressivo. suppose. Look, I don't know. Mentira, mentira. O cara do bar falou que te ligou. You know where she went, Jacob. You're lying. Why would I help you if you keep lying to me? Look, I'm telling you, I don't know. Caraca, batom, isqueiro do clube Bamba, pegadas calçadas tamanho 41, escrita no corpo, traumatismo, placa do carro. O proprietário telefonou para Jacob aqui, ó, pretexto do marido. You know she went to the Bomber Club. The bartender there. He calls me if things are getting out of hand, and I go and I bring her home. He called me last night. I said no. Não foi o bartender, cara. Seu mentiroso. Phone rang a couple more times after that. I ignored it. I don't have to live with that. Motivo do assassinato. Why did you kill her, Jacob? Things will go better if you come clean about it. That's a lousy thing to say. I never gave up on my wife. E agora? Como é que eu uso o ponto de intuição? Não sei. Mentira. I don't believe you, Jacob. Cliquei em mentira. You didn't have the guts to do it yourself, so you had someone else do it. You want to back that up with something, big mouth? Huh? O bilhete, cara. O bilhete. Cadê o bilhete? Bilhete, bilhete. Aqui, ó. Bilhete de ameaça de morte. The note by the phone suggests you meant her harm. You want the truth? Truth is, I was sick to death of her. I was trying to have her committed. We're still gonna need you to come downtown, Mr. Henry.
We can get this all down on paper, Jacob. How you got fed up with your wife and now you figure killing her would bury all your troubles. Kill my own wife? You was a loss and a tramp and you just couldn't stand it anymore. Shut your goddamn mouth. Olha, baixa a bola. Now you're gonna tell me you loved her? Ah, the DA goes all gooey over remorse, Jacob. Vixe, caiu. Minha vez. Ai, porra. Ai, bate. Not being Bate, rational. bate, bate. Como é que se defende? Como é que defende? Ai, ai, vou cair. Ah, dale, dale, dale. Ai, ó, fazendo espacarte aí. Não, cara. Cai, cai, cai. Aê. Foi quase. Call it in and get a squad car dispatch. Seu gordo Check for messages. preguiçoso. Keep old Slugger in your company. Ah, vamos telefonar então. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Cole Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need a patrol unit to transport a suspect back to Central. Certainly, Detective. You have a message from the coroner. Do you wish to be put through? Yes, ma'am. Mensagem do legista, vamos ver. Carruthers, It's Phelps. I've completed the autopsy. Several wounds to the head from a blunt metal instrument. Closest match would be a socket wrench handle. Chave inglesa. So the cause of death was the blunt. No, the blows to the head surprisingly were not fatal. Death was from hemorrhage and shock from the fractured ribs and multiple injuries caused by the stomping. Anything else? He's some kind of sex fiend. The tissues of the anus were bruised about 1/8 of an inch, but no trace of semen in the anus, vagina, or Vixe, o something. cara abusou da mulher. Thanks, Doc. Operator, give me R&I. Que merda. Any word on an owner for that vehicle? License was 2boy8899. Yes, Detective. The plate belongs to a brown 1936 Pontiac. Registered owner is one Alonzo Mendez of 402 South Fremont Street, apartment 16. Thanks. Vamos à casa desse Any other Alonso messages? Mendes, então. One, Detective. From Captain Donnelly. He wants any and all suspects returned to Central. Interviews to be set up immediately. Got it. We're coming in. Tá, vamos na casa do Mendes e depois vamos na delegacia, então. Calma, não vá para o carro que você vai dirigir, seu cachaceiro. Pô, já entrou no carro. Não, vem pra cá. Dirige. Drive! Ah, para de travar jogo. Padrão, vê o número do apartamento do cara. Na caixinha. Calma, calma. Opichu. Pô, foi no lado certo, certo, cara. Mendez, O último. apartment 16. Vamos lá, então. Oh, tira... Opa. 16. Subir. 16 é o quarto andar. Op, op. Aqui. Sem escada. 14, 13. 16 você Don't bother knocking, just kick the door in. Take a look around and see what you can find. Vai. Sim, e se o cara estivesse aqui? Puta, cara, que policialzinho de merda. O que é isso aqui? Não fala. Para de travar jogo. Merda, né?
Opa! Caraca! Batom. Vai, aqui. Brothers could match the color and brand of the body. Legal. Isso é uma chave de... Consistent with Celine's injuries, and the blood can be typed. Caraca. You have the murder weapon. Better get Pinker down here. Why keep it? Why not throw it away? Think these clowns are geniuses? Thank your stars you caught a break. Captain Donald would begin to like you. Hey! What gives? LAPD, you're under arrest. Corre! Ah! Lose that son of a bitch. I'll go get our wheels. Nossa, que velocidade. Cara, eu não vou atirar em ti, eu quero te pegar. Tchê! Mendez, stop right there. Vai. Pô, não deixou eu puxar a arma. Ah, sua irmão, cara. Tá travando por quê, jogo? Opa, cor. You don't need to do this, Alonzo. Nossa. Get in and drive. Então tá, vamos lá. Agora eu quero dirigir. Sai! Ai. O cara tá na outra rua. Ah! Pô, o jogo travando assim não rola. Capotou. Oh! O carro até pula. Fez um ollie. É assim que fala. Quem aqui anda de skate? Puta, o jogo não tá dando conta de renderizar. Renderiza aí, cara. Ó, dando uma superfície nojenta. Ai, cadê a rua? Caraca, bugou tudo. Furou o pneu dele. Tira. You gotta get me closer. Sai! Que é isso? Olha onde que eu vim parar. You're under arrest for the murder of Celine Henry. I ain't saying a goddamn thing. Só não diga. A arma tá na tua casa, meu querido. You did a grand job, lads. Phelps, that's quite a way to acquit yourself in your first outing as a homicide investigator. It seems the city has a new and vengeful guardian. Considering the evidence against your suspect and the thoroughness with which a report was compiled, I foresee a safe passage through the courts, and the DA agrees with me. Brutality on a scale such as this deserves retribution. The people and the press of this city. Fica no vácuo, Zé. Ai. É isso aí, galera. Mais um caso. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Ai, que palha.